טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, יאללה לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, יאללה לילה 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 לילה. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Erev Tov, everybody. So good to be back and joining you this evening, this Wednesday evening, where once again, as friends, as family, we are gathered to share in a little bit of song, a little bit of prayer, and just being together once again. So friends, please do join me on page 2 as we begin this beautiful evening service, having welcomed one another with Hine Matov, how good it is for us to be together. We are called unto life, destiny uncertain, yet we offer thanks for what we know, for health and healing, for labor and repose, for renewal of beauty in earth and sky, for that blend of human holy which inspires compassion, and for hope eternal promising light, for life, for health, for hope, for beautiful, bountiful blessing, all praise to the source of being. Baruch atah Adonai, makor nefesh, kol chai. We rise, if we are able, for the Baruch Hu on page 4. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. And join me in the Ma'ariv Aravim on the following page. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro Ma'ariv Aravim b'chokhmah poteach sha'arim, ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. אורי יום ולילה, כולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו לאורך ימינו ובהם
אהבתך אל ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. On page 15. Sing the song of man and woman, joined in understanding and respect, the song of God's miracles. An earth protected and cherished, a gift for our children and the generations to come. The song of a land once ravished by war, now quiet and content, the soldiers home to leave no more. The song of a world redeemed. Shir Shalom, the song of peace. Mechamocha on page 16. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מהלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה ומרים. זה אנו ועמהו, אדוני ימלוך לעולם ועד. יבם בם בים ביבם, יבם בם בים בם, יבם בם בים ביבם, יבם בם בים בם. יא אלי 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 אלי, יבם בם בים בם, יא אלי 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 אלי, יבם בם בים בם. ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The friends on page 18 is the Hashkivenu, which Ido will share with us a version in just a moment. Few of you on our live chat have been asking and sharing about Melissa Apple, King David school parent, members of Temple Beth Israel, 3 children, I think 14, 12, and 10, who died this morning, last night, over the last 24 hours. She was ill. And so our hearts go out to her and her family. There's a private funeral followed by a communal minyan on Sunday night. So please look out for those
those details. So, as I said, our hearts go out to them. And the Hashkivenu really asks God to protect us from all kinds of things and protect our families and our loved ones, as you'll see, from enemies, illness, war, famine, and sorrow. Of course, all of these are very human things that we all experience at some point in our lives. So, Ido, if you can lead us in Hashkivenu, I'd be most grateful. Thank you. השכיבנו, אדוני, לך ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טוב והושיענו למען שמך והגן בעדינו והסר מעלינו אויב ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום בעתה So, friends, I asked the question on the chat, is the stream cutting out? There's something going on with my internet. As you know, my internet is generally good. So what I'm going to do, because it is cutting in and out, I'm going to switch off and go onto my iPhone and hotspot to Telstra, even though I've got supposed to have very good internet, not quite sure why it's happening. Maybe it feels a little underused because I haven't been doing daily Daven for a while. So bear with me. If we lose you, friends, we will come back. We will find you. So do not be afraid. In the meantime, I invite you just in your homes and wherever you are to share the words of the Chatzi Kaddish to yourself, to read those words and perhaps doing something you haven't done before, maybe reading page 21 in place of Ido singing the Chatzi Kaddish. And we will be with you very, very shortly once again with through hotspotting. So please do take that. So Ido, I think we are back and we are back live. And if you may, please lead us on page 74 with the Amidah. And of course, we'll share the opening of the Amidah and continue silently with the prayers of our hearts or the words on the page. The Amidah, page 74. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אבותינו הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם מזריח השמש ומוריד הטל. מכלכל חיים וחסד מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלע. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue with the prayers of our hearts, the words on the page. And I'm sorry, friends, if the internet is still showing that it's unstable. Not much more I can do. יהיו לרצון אמרי פי, אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי וגואלי יהיו לרצון אמרי פי, אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי וגואלי. Beautiful. May the words of our hearts and the meditations of our soul be acceptable to you, O God, our rock and redeemer. It seems like you're Eat or beforehand. Just a couple of thoughts, and I'd love your feedback. What's wrong, Edo?
So you were pretty frozen there for a while. But now I can hear you. Okay. So what I was sharing with Edo, and you may or may not have heard this, is before services, I asked Edo the question. I said, I'm working on a drush for Friday night. Can I use Daily Daven as a test for the drush and my thoughts? So feel free. I'm going to share with you in just 2 minutes, really. So obviously not the whole drush, just the concept or the idea about what I'm thinking about for the parasha. So of course, this week's parasha is parashat Bo. It has more plagues in it, and it has the essence of, the Israelites still in slavery, trying to get out. But it also has, very interestingly, tefillin. Like, it seems to randomly mention tefillin, having the box on our head and a box on our arm. And of course, what the tefillin are meant to do, as well as the talit, as well as the tzitzit, are to be reminders for us of our Judaism, of the things that we do within a Jewish context, to, in a sense, make us more, not more religious, but more, in a sense, obligated to the mitzvot. If it's always in front of us, we're going to take notice of it. And so the question is it's there to serve as a reminder of our Judaism. So if we daven, we put on tefillin in the morning, not in the evening, but in the morning, and obviously not on Rosh Hashanah and on the Chagim, and not on Rosh Chodesh, and not on Shabbat. But what are the things that serve you as reminders of your Jewishness, or your potential Jewishness if you're not Jewish and you're thinking about converting to Judaism? What are the physical reminders? Do you need the tzitzit? Do you need the tefillin? And so as you think about that, I welcome your feedback in advance of Friday night, so I can share some of it for services on Friday night. I'm on the Beamer at TBI. Gersh will be in Red Hill. So do you need a physical reminder of the mitzvot? Or what reminds you that you're Jewish? What is that trigger when you're out and about, or even in your own home, to say, oh, I'm Jewish? Where is it within your soul, within your neshama? So there's some food for thought that's giving you a Vorspice, as we say, a little taste of what my drush will be on Friday night. But I welcome your responses. Perhaps I can even include them. So just something to think about. Friends, let's move to Aleinu on page 586. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת קדומה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים בפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. And so as we move to Kaddish Yatom on page 598, I share with you the names of those who have died in the last week or the last few days. We think of Melissa Apple, who will be laid to rest this coming week, as well as Sandra or Alexandra Morgan, who will also be laid to rest this coming week. When we think of Elijah Mashinsky, who's the brother of Sam Mashinsky, who died in the United Kingdom, and unfortunately he
did die of COVID-19. And for the Shloshim, we remember Beverly Friedman, Brian Goldsmith, Carl Gurvich, Maya Zetlin, Sharon Gerber, and Harold Fisher. And the yard sites, the anniversaries of whose death fall this evening. We think of Heinz Hamilton, Richard Harbig, and Mina Florence Morgan. And so, friends, as we think of them, we think of all those who we may be remembering as well, but joining us on live stream, family, friends, we think of them. Let's join together with the Kaddish on page 598. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברח ירתה וימליך מלכותה, חי אחון וביום אחון, ובחיידך בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב במרור אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי לקדושה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא וימרור אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמור אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמור אמן. המקום ינחם לכם בתוך שער בית ציון וירושלים. May the source of peace send peace to all who mourn and comfort to all who are bereaved around the world. And we say, Amen. So friends, just a reminder, we have daily Daven tomorrow night. And of course, Shabbat services over the weekend. This Friday is the last night of pop-up in Red Hill. So that's, of course, 6:15 services, just as we have 6:15 services at TBI. Saturday morning, we have the Bar Mitzvah of Javi Sternfein. So please come along, join us at TBI, join us in Red Hill. I think our past president, there's a slip, Rebecca, I know you're online. I think you're going to be heading down to Red Hill as well. Maybe you could give some details in the chat. So friends, let us end our services as we usually do with the song from our heart that Idor will share with us.